This is the history of Nigeria. One step forward, two steps backwards. Now listen. Oyibo go, then Balewa come. Balewa and Azikiwe na dem rule. As them go agree, Ironsi come. Them kill Ironsi, then Gowani come. Gowani go, Moritala come. Them buy Moritala, Obasanjo come. Obasanjo go, then Shagari come. Them remove Shagari, Buhari come. Buhari go, then Babangida come. Maradona go, Shune come. Shune go, Abacha come. Abacha buy, Abdul Salami come. Salami go, Obasanjo come again. Baba go, Yaradua come. Yaradua buy, Jonathan come. Good luck he go. Buhari come again. Buhari go, Jakabani come. All these people rule. We see they where we did. Okona go back the wrong cock on this year the wrong man. If I we reduce the purchasing power of the people, we can further slow down the economy. Let's widen the tax nets. Those who are not paying now, if it is inclusive of Oyedele Tinubu, let the nets get bigger and we'll take in more taxes, and that is what we must do in the country. Politicians promise anything, make you not believe them. Irọ́ burúkú yìí náà ni kí wọ́n máa sọ fún àwa wípé ìjọba tí ń bẹ lóde yìí tó lóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu has really achieved so many things lára ohun tí wọ́n kà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ ní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹwàá ọdún 2025 tó bọ́ sí ọjọ́ ayẹyẹ ògbómìnira ilẹ̀ Nàìjíríà ní ọdún 65 years of independence ni wípé 330 billion naira ó ní ìjọba tí ń bẹ lóde yìí ti ná o láti fi ṣe owó ìrànwọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ará ìlú púpọ̀ dín ní 8 million yẹn ni wípé 8 million èèyàn ni wọ́n ti pín 330 billion naira fún 25,000 fẹ́yàn kankan. ìlú wa ń bẹ̀rẹ̀ olórí ẹwà ṣẹ́yìn ti gbà ẹ̀yìn ń kọ́ ṣé ó lọ́dọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni sọ wípé security ó ti wà dáadáa náà we have ṣẹ́gun insecurity náà bẹ́ẹ̀ sì rèé èèyàn ń kú ní òrèkóòrè ńlẹ̀ Nàìjíríà ìgbésùnmọ̀mí ìjínigbé ìgbénipa Kwara is bleeding kì í mọ̀ ṣeré. Aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán tẹlifíṣàn kan tí wọ́n ń pè ní Arise News Television tó Sotomchukwu ló kọ ọmọbìnrin yìí ọmọ ọdún 29 ni. Ayẹyẹ ògbómìnira ilẹ̀ Nàìjíríà ọdún 65 ó kù ọjọ́ méjì péré ní ìròyìn gbé jáde wípé àwọn adigunjalè quote and unquote allegedly wọ́n yabo agboolé tí ọmọbìnrin yìí ń gbé. Ikú sì pa ọmọbìnrin yìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jí níjẹ́ ayé rẹ̀ bọ̀. Wọ́n ní pẹ́pẹ́ sí ó fò látorí òkè èmi tó ti ń sá ó fẹ́ sàsálà fún èmi ó wá fò látorí òkè ó bẹ́ sílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ ni ó bá bẹ lé ikú lọ́wọ́. Oríṣiríṣi ni ìlú tí ń sọ làwọn èèyàn tí ń sọ àwọn adigunjalè ń ló pa àwọn olóṣèlú kan tó ń tú àṣírí wọn gẹ́gẹ́ bí akọ̀ròyìn àwọn ni wọ́n dẹkun ikú fún nǹkan. Nínú Àbújá gangan tí ń ṣe olúùlú ilẹ̀ Nàìjíríà ńlọrọ̀ ti wáyé ẹni tí ń ṣe ọlọ́dẹ tí wọ́n gbà sí ẹnu lóró agboolé yìí àwọn adigunjalè yìí wọ́n ní wọ́n gbẹ̀mí eléyìí náà. Wọ́n nígbà táwọn ọlọ́pàá sì wá dé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn táwọn olè ti lọ ní o ó ti ìgbà táwọn olè ṣì ń bẹ nínú agboolé yìí àwọn ará ilé yẹn wọ́n pọ̀ ọlọ́pàá àmọ́ ọlọ́pàá ò dé ìgbà táwọn olè ti lọ ẹni tó wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ tán sọ pé ó bẹ́ látorí òkè
ó bẹ́ sílẹ̀ lẹ̀ ẹyẹ gbé ẹ bá gbé lọ hospital ẹ má yẹ kẹ́mi ẹ̀ bọ̀ ọ̀nà àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní allegedly àwọn ọlọ́pàá sọ wípé kò sí pọ́nú ọkọ̀ àwọn ok ṣé FSR ní débi báyìí ní abẹ́fò abọ́fẹ́lẹ́ gbé lọ́rọ̀ kan wọ́n ṣàpadà gbé ọmọ yìí wọ́n gbé dé ilé ìwòsàn pẹ̀lú ọlọ́dẹ tí wọ́n ní wọ́n ti yìnbọn fún ilé ìyàn náà wọ́n ní allegedly nígbà tí wọ́n tún délé ìwòsàn àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn allegedly wọ́n táwọn ò bá rí ID card àwọn ò ní lè ṣètọ́jú ẹ̀ kankan àwọn ará ilé wọ́n tún padà sílé káwọn lọ́mọ ID card ẹ̀ wá kán tó dé wọ́n ní ẹlẹ́mìí ti gbà á oríṣiríṣi ṣálà ń gbọ́ nípa ikú ọmọ ilé tí wọ́n ń sọ kíní ìgàn fẹ́ dàbẹ̀ ní pé jò lọ́wọ́ nù ó bẹ́ẹ̀ sì rèé níjọ́ kẹta tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ní ààrẹ olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n bóde ni wọ́n sọ wípé ètò ààbò ó ti ṣe dáadáa ó dúró orí ńlẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ sì rèé nígi imú yín nílùú Àbújá tí ń ṣe olúùlú ilẹ̀ Nàìjíríà níbi tí ìjọba tó jókòó tó fìdí kalẹ̀ sí eléyìí ti wáyé onígi imú yín ẹ sì ń sọ wípé ètò ààbò ó ti dúró re bẹ́ẹ̀ bá tàn wá àwa ò tán ara wa o ohun tí ìgboro ń wí. Nigeria's independence is what we are pursuing. The one they are celebrating is the one of the colonial masters. Our own independence has not arrived yet. That is why annually we used to protest on Independence Day. We are still looking for independence. We want to be freed from neo-colonial masters and slave masters in our country. We are still living in apartheid. Any country where people work and they cannot get pension is not an independent country. Any country where people speak and they get clamped down into prison or detention is not independent. That is what the colonial masters used to do to us. The colonial masters used to call what they call cyber crime. Now they used to call it the sedition law. If you speak, you go to jail against authority. So we are still looking for independence. Yàtọ̀ sí eléyìí, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kìíní nínú ọdún 2026 wo kò sẹ́ni tí ò ní san táàsì. Alàgbà Taiwo Oyedele tí ń ṣe tax officer nínú ètò ìṣèjọba olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n bóde o wọ́n ní Agbero gan Agbero yóò san táàsì. How about Agberos? How would they be taxed? Interestingly, we also concluded that transporters are not we classify informal sector into three. Nano, no tax. Small, they'll pay 0.5%. We're still finalizing it, so don't quote this one. It's a regulation we're working on. Nano, no tax, like roasting corn by the roadside, vulcanizer, all those food are just costly, that all of us know. Some people, they own their entire business. The inventory plus the margin is on their head, and they're carrying it around. They can't pay tax. Then the next class is small businesses. They'll pay 0.5% of their turnover. Then there's a small, nano, micro, and small. So we consider transporters not to be nano. They'll be paying taxes actually because their business is profitable. So the Agberos will pay tax, by the way. Yes. How? Because yes, she's also interested. If you have an asset, in this case, the Agbero has, with the driver, they have a vehicle or they have a bike, right? So there are many ways you can collect the tax. They also have a mobile phone. This thing I want to tell you, what I want to tell you now, don't let it scare you, but just to let you know that we can also reform Nigeria. We're not bad people. We just have a system that is not working. Those Agberos and the drivers are likely to have a mobile phone. Do you agree? Yeah. If you have a mobile phone, this system will track the mobile phone and link it to you. If we ask you to pay 5,000 naira and you refuse, and we say, before the end of March, you must have paid your tax for last year, and it's 5,000, you refuse. From 1st of April, we will substitute your line. If you like, have 10 phones.
Your line is substituted for how much you are owing government. The next time you load credits, until we can decide to allow you get 50% of your credit, so you are not stuck, because it means you can't call anymore, but you can receive. You load credit until you finish that 5,000. The line, you drop the line and get another one, it will be substituted automatically. If you're a bigger person with a bank account, it's even sweeter. We substitute your bank account. We're demonstrating to government that we have developed beyond the age of putting wood and nail on the road and looking like days of Mongo Park to collect tax. I can collect my tax, but you won't even know who is collecting it. Life is simple because there is technology. Hey, orugbobo. Alàgbà Taiwo Oyedele wọ́n sọ wípé Agbero yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó orí. Níbi ètò kan ni wọ́n wà o tí wọ́n ti ń ṣe àpafẹnujọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yìí bí wọ́n ti ṣe àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ pé how now ìyẹn ni pé bó o lẹ́ ti ṣe tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbowó orí lọ́wọ́ Agbero ni easy now. Ìyẹn Alàgbà Taiwo Oyedele ní sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pé ibi kò sí Agbero tí ò ní ẹ̀rọ gàásì mi létí GSM fóònù wọ́n lọ ní fóònù náà. wọ́n ní táwọn ó ṣe ni wípé bá a bá béèrè ń kó wápẹ́ fún àpẹẹrẹ bóyá owó orí tẹ́ ẹ jẹ ó jẹ́ 5,000 àwọn ayẹyẹ wa sanwó orí ẹ wá ní pé ẹ ò ní sọ àbí ẹ fẹ́ fi wèrè pọ́ọ̀tì ẹ̀ kò sí wàhálà àwa náà máa ń fi wèrè pọ́ọ̀tì ẹ̀ ní wèrè la fi ń wo wèrè. wọ́n ní pé ṣé wọ́n pé ẹ ti rẹ́gísítà sim card yín àbí pẹ̀lú NIN ní nǹkan kankan wọ́n níbẹ̀ làwọn ó gbà lọ ibẹ̀ làwọn ti lọ dúró dé yìí ẹ ti jẹ ìjọba ní 5,000 naira o àwọn màá wá dúró tẹ́ ẹ bá ti lè recharge line yẹn báyìí bóyá for instance bóyá ẹ ra recharge card 500 naira àwọn ò ní gba gbogbo lọ́wọ́ yín àwọn lè gé sí méjì fíù àwọn kan yọ 250 naira làwọn kan yọ nínú 500 naira yẹn débi pé tẹ́ bá wá tẹ pin number káàdì yẹn sórí fóònù yín dípò kẹrí 500 naira ẹ kàn lè rí bí ebi 250 àbí kó jẹ́ bí 300 tó bá yẹ kó bí 200 naira ni àwọn yọ ní 500 naira yẹn àwọn wà máa yọ bẹ́ẹ̀ yẹn bí títí owó àwọn ò fi pé ẹ kàn máa rí pé ẹ ra káàdì báyìí iye tẹ́ ẹ rà òun kọ́ ni ẹ ó máa rí ní orí fóònù yín. Ìgboro wa sọ pé eléyìí máa léwu o eléyìí máa dangerous gan o fún àpẹẹrẹ ìyà ó jẹ àwọn ọmọ kéékèèké ìyà ó jẹ kísà sí wọn lára àwọn tí ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ìyà ó jẹ páànù sí wọn lára àwọn ìyàwó ilé wọn jẹ kísà nù yà torí pé tí bàbá wọn for instance tó bá rán àwọn ọmọ ní ìṣẹ́ káàdì 500 naira wá fún mi ó wá mú káàdì dé ẹ tẹ̀ sí ẹ̀yin tí rò pé 500 naira ní bí MTN àbí Glo àbí Airtel máa gbé wá fún yín ẹ wá tẹ̀ sí wá fún yín ní 300 naira ẹni tí ò bá lóye ń tó ṣẹlẹ̀ yóò lè máa rò wípé ọmọ yẹn ó ti lù ú jìbìtì ni àbí pé kíní yóò lu ọmọ yẹn bó sì jẹ́ pé fúnra rẹ̀ náà ló lọ rà á bóyá lọ́dọ̀ àǹtí Rebecca business center ó wá fún ní 1,000 olùkóra tàyíṣàtì kàdé fún ẹ ó wá lòdì ó wá bá bíi 750 níbẹ̀ ó rò wípé àǹtí Rebecca ti gbá ẹni ó ṣeé ṣe kó o gbójú àágan kó o lu Rebecca wípé ó ràn ní street ó sì yẹ ìyàwó náà ni ó lọ bá ọkọ rẹ̀ ra yá táìmù tí ilé náà wà rí bẹ́ẹ̀ ọkọ náà tọrọ ò bá yé ó lè ti wèrè bọ́lẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀ o bó sì jẹ́ pé ọmọ ọ̀dọ́ náà ni ìyàwó náà rán lérè iṣẹ́ káàdì tí ìròlé náà ṣẹlẹ̀ tọrọ yóò sì yé mọ́mì nínú ilé ó fìyà jẹ house help yìí ní o oríṣiríṣi wàhálà bẹ́ẹ̀ ni yóò wáyé ni yóò ṣẹlẹ̀. Ìgboro wa ń bèrè wípé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe léyìí kí ni ètò tẹ́ ti ṣe kalẹ̀ National Orientation Agency kí ni ìkéde tí wọ́n ń ṣe láti la aráàlú lọ́yẹ̀ kí wàhálà má bàa ti ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yíyọ o ẹ má gbàgbé ohun tí wọ́n pè ní ogun Àgbẹ̀kọ̀yà àti Aba Women Riot ń tóbi kò jù báyìí náà lọ o lórí ọ̀rọ̀ owó orí náà ni tí ìlú sọ wípé irọ́ àwọn ò ní gbà pàápàá jùlọ kí ni oore tí ìjọba ti ṣe fún ará ìlú tó wá ń retí àdápadà oore yẹn lọ́nà sísan owó orí ìlú lórí bó ṣe rí yìí ètò ọrọ̀ ajé ẹkọ́nọ́mì lórí bó ṣe rí yìí ìlú ó ń pariwo ara ni ará ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtijẹ àti mọ báyìí ọwọ́ Ọlọ́run ni ẹ sì ń sọ wípé tipátipá o kálukú òun ni yóò máa sanwó orí ìbò ni wọ́n ó ti rí
yàtọ̀ sí eléyìí níjẹ́ òní la sọ fún yín wípé kódà gan ní bá ń ra epo bẹtiró gáàsì kerosene kankan nílé epo ní o 5% iye tẹ́ ẹ bá rà ni wọ́n tún máa yọ extra lórí epo tẹ́ ẹ bá rà. fún àpẹẹrẹ ẹ bá lọ fẹ́ ra epo 5,000 naira for instance o owó tó máa gbà lọ́wọ́ yín á jẹ́ 5,250 naira àbí kó jẹ́ pé wọ́n máa ta epo 4,750 naira fún yín dípò kó jẹ́ 5,000 naira gẹ́rẹ́gẹ́. wọ́n ò ṣe àyọ 5% iyekíye tẹ́ bá rà inú kẹ́ ẹ san kó lé àbí kó wọ́n yọnu ojúlówó ẹ wo irúgbó bọ̀ sẹ́ ṣé yẹn lẹ́gbọ́ Tagbero lẹ́gbọ́ tó yà yín lẹ́nu. alàgbà Taiwo Oyedele wọ́n kọ̀ǹtìlì ò gidi wọ́n ní pé yàtọ̀ sí Agbero àwọn tí ó tún sanwó orílẹ̀ Nàìjíríà wọ́n tún sì kú. ǹjẹ́ àwọn wo ni o? ẹ̀dá Taiwo Oyedele wọ́n ní àwọn aṣẹ́wó olówó nàbì àwọn ránṣgẹ́ àwọn olóṣó aṣẹ́wó gidi wọ́n sàn. You earn a certain amount of money and you have to send upkeep to your cousin, your brother, or even a stranger. It doesn't really matter. If the amount you're sending to someone is money you are giving to them for, how do you explain it? It's not because they have done something for you, right? Yeah, so it's a gift. Yeah, thank you. Like a gift. We say non-exchange transaction. You give someone because they did something for you, then that's not taxable. It is you that should have paid tax before giving them a gift. But if the person is rendering a service, and there's this, extreme example that you probably should not even say in a church, but just to bring it home. If you're doing, if somebody is doing wrong girls, right? They go and look for men to sleep with. That's a service. They will pay tax on it. See why I did not want to use the example before. One thing about the tax law is it does not separate between whether what you're doing is legitimate or not. It doesn't even ask you. It just asks you whether you have an income. Did you get it from rendering a service or providing a good? You pay tax. If somebody is doing wrong girls, right? They go and look for men to sleep with. That's a service. They will pay tax on it. See why I did not want to use the example before. One thing about the tax law is it does not separate between whether what you're doing is legitimate or not. It doesn't even ask you. It just asks you whether you have an income. Did you get it from rendering a service or providing a good? You pay tax. How? As how now? Again. If somebody is doing wrong girls, right? They go and look for men to sleep with. That's a service. They will pay tax on it. See why I did not want to use the example before. One thing about the tax law is it does not separate between whether what you're doing is legitimate or not. It doesn't even ask you. It just asks you whether you have an income. Did you get it from rendering a service or providing a good? You pay tax. One thing about the tax law is it does not separate between whether what you're doing is legitimate or not. It doesn't even ask you. It just asks you whether you have an income. Did you get it from rendering a service or providing a good? You pay tax. Run. Sometimes I want to beg the people that are driving this country. They should just stop. I want to calm down. ọ̀rọ̀ yìí ó lè fọ́ní o ó lè pani lẹ́ẹ̀rín o àmọ́ kò ń ṣọ̀rọ̀ àwàdà o. àkọ́kọ́ ń bẹ̀ níta tí máa ń gbọ́ ni pé ìyá màpò kì í ka mítà. Ask your neighbor, what is ìyá màpò? They will tell you. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ẹ má jẹ́ àgbàgbé ní àsìkò tó polongo ọdún 2023 fún ìdìbò èyí tí ó wáyé lọ́dún yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye òun ló ń lọ nígboro nípa ìdíje dupò ààrẹ yẹn tí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé allegedly o olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu oògùn olóró wọ́n ń gbé wọ́n ń tà wọ́n ṣe kíníkan àwọn kan wá ń sọ nígbà yẹn wípé bẹ́ẹ̀ lè dìbò fún olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n máa legalize oògùn olóró ní lílò ilẹ̀ Nàìjíríà torí pé àwọn gan ní bàbá àṣàlẹ̀ allegedly lílo oògùn olóró àti títà káàkiri àgbáyé ìyẹn àwọn opposition òun ló sọ eléyìn lásìkò kàmpéènì. now ó wá débi adé yìí ẹ wá sọ wípé ẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gba owó orí lọ́wọ́ àwọn olówó nàbì àwọn olóṣó runs girl ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gba owó orí lọ́wọ́ wọn. àkọ́kọ́ bóòlẹ̀ ti ṣe bóòlẹ̀ ṣe yín ò sí ẹ̀ wá kan àwa àmọ́ ìgboro wa ń béèrè wípé ṣé ẹ̀hún tẹ̀ ń sọ ni wípé iṣẹ́ aṣẹ́wó ní ṣíṣe ó ti
wà legalized nìyẹn ó ti di ohun tí èèyàn lè ṣe àti wípé a ò tiẹ̀ fẹ́ mọṣẹ́ tó ń ṣe ìwọ ṣáà ti sanwó orí fáwa ò bá máa jíyàn gbé ò bá máa ṣe alápatà èèyàn ò bá máa ṣe kíní ntòhun ó máa ṣe ntà ṣáà ti sanwó orí bó bá ti sanwó orí kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ àbí ṣé n tẹ́ ń wí rèé ẹ ti sọ wípé àwọn olóṣó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó orí báyìí o ṣé tó bá yá ṣé ẹ̀ ní mú tàwọn olè mọ́ yahoo ṣé ẹ̀ ní mú tiwọn náà mọ̀ pé as long as they are making money you should come and pay tax ẹ̀yin ò fẹ́ mọ̀ ibi tí wọ́n ti rí owó kọ́ṣà tí wàá sanwó orí fún ìjọba àtìyín ni irú ìjọba wo òun ni olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń ṣe yìí pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó sípò tí wọ́n ń ṣèjọba pẹ̀lú wọn bó sì yá ẹ mọ̀ pariwo ẹ ó máa ké ẹ ó máa sunkún wípé àwọn alátakò oppositions àwọn ni wọ́n fẹ́ ba ètò ìjọba yín jẹ́ àwọn ni wọ́n fẹ́ rántí yín mọ́gi torí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín torí wọ́n jẹ́ alátakò bẹ́ẹ̀ sì rèé kòkòrò bú ti ń jẹ ẹ̀fọ́ àtàtà inú ẹ̀fọ́ gangan ní ń gbé o àwọn tí ó bá yé ìjọba olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ nínú ètò ìṣèjọba wọn náà ni wọ́n sodo sí àbí èèyàn tí ń ṣerú òfin báwọn yìí tí ló rójú èèyàn tí ń ṣerú òfin báyìí táràlú ò sì ní gbójú agan sí ìjọba nígbẹ̀yìn torí wípé a ò ní wíbẹ̀ ká kú bẹ́ẹ̀ o ẹni tí ó bá yín tu síbi tí kò yẹ síbi tí kò tọ́ síbi tẹ́yìn gan òró sí wọn ò bá yín tú bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá ti sọ wípé ẹ ṣetán láti máa gbowó orí lọ́wọ́ àwọn tí ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó nílùú ohun tó túmọ̀ sí ni wípé ẹ ti fàṣẹ sí ẹ ti fọwọ́ sí kí gbogbo ọmọ gbogbo ìyàwó lé gbogbo aráàlú kan máa ṣe olóṣó lọ as long as they will pay taxes. Let the poor breathe. Don't suffocate them. Ìjọba olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu. I don't read social media anymore. They have hell out of me. This is the history of Nigeria. One step forward, two steps backward.